Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing about one of the important theorem, that is root test. Name of the theorem is root test. This theorem has another name also, that is Cauchy's nth root test. Okay. So in the previous lecture, we discussed that the ratio test. Okay. So now we are going to discussing that the root test. So another name of this theorem is Cauchy's nth root test. Simply we can call it as a root test. So state and prove root test. This theorem is very important for the examination purpose. Okay. So let's start the proof for this theorem. First of all, we are starting with the statement of the theorem. Okay. So statement is, if summation u suffix n is a series of positive terms such that limit n tends to infinity, superior mod u suffix n whole power 1 by n is equal to small l. Okay. So now the first condition is, then the summation u suffix n converges absolutely if that l less than 1. Then the series summation u suffix n diverges if that limit point l greater than 1. And the third condition is, the root test fails to give either summation u suffix n converges or diverges if l is equal to 1. Okay, so this is the statement of the root test. So here likewise ratio test only. So we are taking one infinite series. That infinite series is summation u suffix n. Okay, here the summation u suffix n is a series of positive terms. Here also we are mentioning that positive. Positive is nothing but so we can write that u suffix n is always greater than 0. Okay, so such that here we are using another condition, limit n tends to infinity, superior of u suffix n whole power 1 by n is equal to small l. For the root test we are using this notation, that is that whenever limit value of the superior of u suffix n whole power 1 by n is equal to small l. Okay, then we have three conditions based on that limit point. Okay, so if that limit point small l value less than 1, then we can say that this infinite series is going to converges absolutely. Okay, so if that limit point small l value greater than 1, we can say that the infinite series diverges. Okay, that means it has a limit point plus infinity or minus infinity. If that limit point l is equal to 1, okay, this root test fails to give the nature of the limit of the given series anamata. Okay, so this is the statement. In the examination, if they ask state and prove the root test, you have to keep the heading as the root test or Cauchy's nth root test. After that, you have to write down the statement of the root test. Okay, so now in this root test statement, we have one new word, that is converges absolutely. You know very well convergent meaning, but we have not discussed about that convergent absolutely. Okay, so let's see the definition of absolutely convergent or convergent absolutely, whatever you can call. So merely we are using absolutely convergent. Here the series summation u suffix n is said to convergent absolutely or to be absolutely convergent. Okay, convergent absolutely or to be absolutely convergent if that series summation u suffix n converges. Okay, if that series summation u suffix n converges, whenever that series summation u suffix n is said to convergent absolutely or to be absolutely convergent if that summation mod u suffix n. Okay, recognize the difference between that series. ఇనీషియల్ గా మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఓన్లీ సిరీస్ తీసుకున్నాం, సమ్మేషన్ యూ సఫిక్స్ n అనేది. అది అబ్సల్యూట్లీ కన్వర్జెంట్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ మోడ్. మనం ఏదైతే వర్డ్ యూజ్ చేస్తామో అబ్సల్యూట్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, మోడ్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ సమ్మేషన్ మోడ్ un కన్వర్జెన్స్. ఓకే, దిస్ మీన్స్ సమ్మేషన్ a suffix n converges where a suffix n is equal to mod un for all small n. Okay, small n belongs to natural numbers. Then mod un is less than or equal to small an. So by the comparison test, if summation a suffix n converges and mod u suffix n less than or equal to a suffix n, then summation mod un
is also convergence. That is the definition for the absolutely convergent or convergent absolutely. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే కన్వర్జెంట్ కి అబ్సల్యూట్ కన్వర్జెంట్ కి డిఫరెంట్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ అనే వర్డ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైతే సిరీస్ లో ఆ నాన్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఉంటాయో, ఓకే, ఇన్ ద సిరీస్ ఏవైతే పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో ఆ పాజిటివ్ టర్మ్స్ కి మనం ఏం అప్లై చేస్తాం అంటే మాడ్యులస్ అప్లై చేస్తాం. ఓకే, ఆ మాడ్యులస్ వాల్యూ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ సిరీస్ కన్వర్జెంట్ అయింది అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోడ్ అంటేనే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అని అర్థం. కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏమని చెప్తామంటే అబ్సల్యూట్లీ కన్వర్జెంట్ అని చెప్పేస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ కంపారిజన్ టెస్ట్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే హియర్ ఏ సఫిక్స్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వీఆర్ టేకింగ్ యాజ్ మాడ్ యూ సఫిక్స్ ఎన్. మనం కంపారిజన్ టెస్ట్ బేసిక్ ఏం తీసుకుంటాం, బి సఫిక్స్ ఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ సఫిక్స్ ఎన్ తీసుకుంటాం ఫస్ట్ కండిషన్ లో. ఇన్ ద కంపారిజన్ టెస్ట్ లో మనకు టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మా బి సఫిక్స్ ఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ సఫిక్స్ ఎన్ అండ్ బి సఫిక్స్ ఎన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ సఫిక్స్ ఎన్, ఈ టూ కండిషన్స్ కి కన్వర్జెంట్ అవుతుంది అంటాం, డైవర్జెంట్ అవుతుంది అని చెప్పేస్తాం. సేమ్ ఇక్కడ కూడా బి సఫిక్స్ ఎన్ ప్లేస్ లో వీఆర్ టేకింగ్ యూ సఫిక్స్ ఎన్. ఓకే, mod u suffix n less than or equal to a suffix n, then by using the comparison test ఈ సీక్వెన్స్ a suffix n summation a suffix n converges అయితే and mod u suffix n less than or equal to a suffix n, then automatically summation b suffix n, ఇక్కడ b suffix n అంటే mod u suffix n is also converges. Okay, so statement of the root test we have discussed and one important definition that is absolutely convergent also we have discussed. You have to write down the absolutely convergent definition in the examination also if you get this question in the examination. Okay, now start the proof of this theorem. Given summation u suffix n is a series of non-negative, okay, it is not non-negative. Okay, so you can write it is positive. Okay, so given series summation u suffix n is a series of positive terms, that is u suffix n only greater than 0. Okay, u suffix n only greater than 0 for all small n. Positive terms mean we can use only greater than 0 only. And u suffix n whole power 1 by n, u suffix n whole power 1 by n stands for the positive nth root of u suffix n. అంటే సో ఈ థీరం లో మనకు రూట్ టెస్ట్ లో బేసిక్ గా మీకు క్లియర్ గా చెప్పాలంటే రేషియో టెస్ట్ we have discussed in the previous lecture. Okay, in the ratio test what we have used the notation limit of un plus 1 by un. Okay, so limit of un plus 1 by un is equal to L. In the ratio test we have used that notation limit un plus 1 by un is equal to L. For this limit point we have three possibilities anamata. Okay, so whenever if you get L less than 1, this series summation u suffix n converges. Okay, whenever you get L greater than 1, then summation u suffix n diverges. Okay, so whenever small l is equal to 1, then results fails అని చెప్పేసాం అన్నమాట. Thus ratio test fails to give the nature of the limit of the series అని చెప్పేసాం. That is about ratio test. Okay, now what is the difference? Now we are discussing about root test. In root test we are using one term, that is limit of superior of mod u suffix n whole power 1 by n. Okay, so ఈ రూట్ టెస్ట్ లో ఈ వర్డ్ ని ఈ నోటేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో నౌ ఈ టోటల్ థీరం మొత్తం మనకి u suffix n whole power 1 by n. ఓకే, సో u suffix n whole power 1 by n అనే టర్మ్ ని తీసుకుంటాం. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకని ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నా అంటే ఫస్ట్ సమ్మేషన్ u suffix n is a series of positive terms, that is u suffix n purely greater than 0. Okay, for all small n and u suffix n whole power 1 by n, అదే u suffix n అనే పాజిటివ్ టర్మ్స్ కి సో నేను nth పవర్ అప్లై చేస్తున్నా. ఓకే, ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ద పాజిటివ్ nth రూట్ ఆఫ్ u suffix n. whenever you apply that limit value, limit n tends to infinity u suffix n whole power 1 by n equal to L. Okay, so if you apply that limit value n tends to infinity, definitely you will get some particular value, that is small l. That small l is always greater than or is equal to 0. Okay, it never become less than 0. By the definition of the convergence sequence, for each epsilon greater than 0, there exists a positive integer small m such that mod Sn minus L. Sn minus L means you can write mod Sn minus L. So in place of Sn, yes, in place of sequence here we have mod
u suffix n whole power 1 by n minus L less than epsilon for all small n greater than or equal to small m. ఇక్కడ కొన్ని డెఫినేషన్ లో మనం ఏమని చెప్తామంటే స్మాల్ n గ్రేటర్ దెన్ క్యాపిటల్ n అని కూడా చెప్పేస్తాం. రెండు మనకు సేమ్ మీనింగ్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఆ మోడ్ వాల్యూ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని చెప్పాం కాబట్టి దెన్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దట్ మోడ్ దెన్ వీ కెన్ రైట్ minus epsilon less than u suffix n minus L less than plus epsilon. Okay, so therefore now to get the only sequence value మనకి ఏం కావాలి, ఓన్లీ u suffix n whole power 1 by n అనే సీక్వెన్స్ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి సో నౌ ఆన్ బోత్ సైడ్ ఫర్ ద అబోవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ యాడ్ ప్లస్ L. Okay, so if you add plus L you will get this condition L minus epsilon less than ఇక్కడ plus L minus L cancel అయిపోతుంది కాబట్టి సో therefore u suffix n whole power 1 by n plus L plus epsilon. Okay, so therefore now after getting L plus epsilon, so we have to apply that the nth power on both sides for the inequality. So therefore L minus epsilon whole power n less than, here if you apply that nth power, so small n will get cancelled, only you will get u suffix n less than L plus epsilon whole power n for all small n greater than or equal to small m. That is taken as inequality number 1. Okay, for the same ratio test also we got that L minus epsilon whole power n un plus 1 by un. Okay, un plus 1 by un less than L plus epsilon whole power n, where if you substitute n is equal to m comma m plus 1 up to so on, you will get the different cases anamata. Okay, so therefore similarly after getting that inequality number 1, so now it's time to finding the nature of the limit point of the given series. Okay, now our aim is we have to find out the nature of the limit point of the given series. That series is summation u suffix n. Now we are going to finding the nature of the limit point. Okay, see the first condition, that is condition number 1, summation u suffix n converges. It depend on the limit point value small l less than 1. Okay, small l value less than 1. See that if limit of the given series small l value less than 1, choose epsilon greater than 0. Okay, such that here k is any real number, that k is our choice. Okay, so we can choose that epsilon value. Based on the epsilon value we can take one real number, that is k equal to L plus epsilon less than 1. Why? Because where k epsilon greater than 0, although epsilon greater than 0, whenever you choose a real number k, okay, so k equal to L plus epsilon less than 1. Why? Because where small l value less than 1, where k value 0 less than l less than k less than 1. That means where the limit point small l value and our consider k value both are existing in between 0 and 1. Okay, so now from condition number 1 or from the inequality number 1, okay, so we have u suffix n less than L plus epsilon whole power n. So okay, from the inequality number 1, okay, I am taking this RHS part. Okay, u suffix n less than L plus epsilon whole power n. Why? Because here we have k value L plus epsilon, so that's why we have to consider that the RHS part of the inequality 1 for all small n greater than or equal to small m. So u suffix n less than, this place of L plus epsilon simply we can replace small k. Okay, k power n for all small n greater than or equal to small m. Apply the summation on both sides, then you will get summation u suffix n less than summation k power n for all small n greater than or equal to small m. Here this RHS series, you can call it as a series or summation. Okay, two words give the same meaning. Series, simply you can call it as a series. Here the series case k power n is a geometric series. Okay, if you expand that series, okay, k plus k square plus k cube plus k power 4 up to so on for each n is equal to natural numbers and integers with a common ratio k. If you expand that series summation k power n, you can write that value as for k power 0. If you substitute n is equal to 0, k power 0, k power 1 plus k power 2 plus k power 3 plus up to so on. Okay, the common ratio in the geometric series, how we can take the common ratio? Okay, second term by first term. What is the second term?
k. Here second term is k. K power 1 means k, and first term k power 0 means 1. Or you can take that third term by second term. Third term is k square. K square by k is nothing but k. That is the common ratio. Okay, so therefore that common ratio is small k. So therefore that series summation k power n is convergent. We already discussed the theorem based on this geometric series, okay, in the infinite series concepts. So we proved that every geometric series which is existing in the format, so it is going to converging. So whenever you exit this series summation k power n is a geometric series, then definitely it is going to convergent once finite limit point. Okay, so therefore by the comparison test, ఎప్పుడైతే మనకు ఈ సిరీస్ అనేది కన్వర్జెంట్ అయిందో మనకి ఏమని చెప్తామంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ సిరీస్ ఏంటి, సమ్మేషన్ యూ సఫిక్స్ n. అది కన్వర్జెంట్ అవ్వాలని చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న సిన్స్ ని, అంటే ఒక చిన్న కంపారిజన్ థియరం అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో దేర్ఫోర్ బై యూజింగ్ ద కంపారిజన్ టెస్ట్ సమ్మేషన్ యూ సఫిక్స్ n is also convergent. Why? Because in the comparison test b suffix n less than or equal to a suffix n. That is the first condition. ఆల్రెడీ ఈ a suffix n కి సమ్మేషన్ ఉన్న సిరీస్ ని సమ్మేషన్ a suffix n కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పింటాం అక్కడ. అండ్ కండిషన్ ఏంటి, b suffix n less than or equal to a suffix n. Then whenever this condition possible, then we can clearly say that summation b suffix n is also converges అని చెప్తాం. సేమ్ ఇదే కండిషన్ మనకు b suffix n less than or equal to a suffix n అనే కండిషన్ మనకి ఇక్కడ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయింది, u suffix n less than or equal to k power n అని. ఓకే, సో and applying on the summation on both sides, then if this value is converges, then automatically LHS our required series is also converges by the comparison test అని చెప్పేసాం అన్నమాట. So therefore by using the comparison test we can prove that the condition 1, that is summation u suffix n converges whenever the limit point L less than 1. Now the second condition 2, okay, so summation u suffix n diverges if limit point value greater than 1. See here, if L greater than 1, then based on that limit point we can choose the epsilon value greater than 0 and L minus epsilon value greater than 1. Okay, so therefore such that k is equal to, where L minus epsilon is nothing but k equal to L minus epsilon. Okay, that value will become also greater than 0 since L greater than 1. ఎందుకంటే L greater than 1 అయినప్పుడు epsilon greater than 0 అయినప్పుడు ఆ రెండింటిని సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకుంటే కూడా మీకు వచ్చే వాల్యూ ఏంటంటే మీకు greater than 1 only. So therefore from inequality number 1, ఇక్కడ మనకి L minus epsilon అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి inequality 1 లో మనకి L minus epsilon ఎక్కడ ఉంది, LHS సైడ్ ఉంది. Okay, so from inequality 1 we have L minus epsilon whole power n less than u suffix n. Okay, for all small n greater than or equal to small m. Here L minus epsilon is the actually k value. Okay, so you can write it as k power n less than u suffix n. But this k power n is always greater than 1 కదా, so we can write that value is 1. 1 power n అంటే కూడా మనం ఏమని రాస్తామంటే, so 1 power n is also less than or equal to u suffix n. So 1 power n is nothing but 1 less than u suffix n for all small n greater than or equal to small m. It follows that mod u suffix n is purely greater than 1. Okay, 1 less than u suffix n అంటే దాన్ని రివర్స్ లో రాశారు అనుకోండి, u suffix n greater than 1. Okay, so u suffix n greater than 1. మళ్ళీ దీనికి మీరు mod అప్లై చేశారు అనుకోండి, mod u suffix n greater than 1 for infinitely many choices of small n. For infinitely many choices. Infinitely many choices అంటే మనము ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది మెనీ చాయిసెస్. ఇన్ఫినైట్ అంటే కొన్ని ఎక్కువ తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఇన్ఫినైట్ అంటే మళ్ళీ ఇన్ఫినిటీ అని మీనింగ్ కాదు. ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ చాయిసెస్ అంటే కొన్ని మనం చాలా ఎక్కువ టర్మ్స్ తీసుకుంటాం అందులో. యూ సఫిక్స్ n ఫర్ స్మాల్ n వాల్యూ అనేది కొంచెం కౌంట్ చేసేదానికంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఇన్ఫినైట్లీ మెనీ చాయిసెస్ ఆఫ్ స్మాల్ n వాల్యూ mod u suffix n value greater than 1. In particular, the sequence u suffix n cannot possibly converges to 0. Okay, so in particular whenever you get mod u suffix n value greater than 1 ante din meaning entama mod u suffix n. If you write mod u suffix n greater than 1, what is the meaning of if you write that value in the convergent format mod u suffix n minus 0 greater than 1. Okay, so if you compare this value with mod u suffix n minus l less than epsilon, ఇక్కడ l అంటే ఏంటి, l is equal to 0 and epsilon value ఏముంది, equal to 1.
బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం ఉండాలి కండిషన్ లెస్ దెన్ 1 ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ మనకి ఏముంది గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంది. ఇఫ్ యూ టేక్ mod u suffix n greater than 1, it gives the meaning of mod u suffix n minus 0 greater than 1. ఓకే, సో therefore ఇది అగైనెస్ట్ మనకు కంటిన్యూస్ కండిషన్ కి కానీ కన్వర్జెంట్ కండిషన్ కానీ మనకు కాంట్రడిక్షన్ లో ఉంది. గ్రేటర్ దెన్ 1 ఎప్సిలాన్ అంటే మనం ఏమని చెప్తాం, మరి డైవర్జెన్స్ కండిషన్ అని చెప్పేస్తాం. కాబట్టి లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఉంది అనుకోండి, ఇప్పుడు mod u suffix n లెస్ దెన్ 1 ఉంటే మనం ఏమని చెప్తాం, mod u suffix n minus 0 లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని క్లియర్ గా చెప్పేవాళ్ళం. అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందని చెప్పేవాళ్ళం. ఇక్కడ మనకు గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంది కాబట్టి సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్, సో క్లియర్లీ ఇన్ పర్టికులర్ ద సీక్వెన్స్ u suffix n కెన్ నాట్ పాసిబిలీ కన్వర్జెస్ టు 0. ఎందుకు కన్వర్జెస్ టు 0 అని చెప్పాడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు లిమిట్ పాయింట్ ఏముందమ్మా, mod u suffix n minus 0 కదా, అంతే. ఓకే, సో therefore converges to 0. therefore the series summation u suffix n cannot converges. okay, cannot converge, that means that is going to diverges. that means limit n tends to infinity u suffix n not equal to 0. cannot converge to 0 అంటే not equal to 0 అన్నమాట. not equal to 0 అంటే then by nth term test, రియల్ అనాలిసిస్ లోనే మనకు వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థీరం nth term test అని. ఆ థీరం ఏం స్టేట్మెంట్ చేస్తుందంటే, ఇఫ్ ఏ సిరీస్ సమ్మేషన్ u suffix n కన్వర్జెస్ దెన్ లిమిట్ n tends to infinity a suffix n equal to 0. ఆ nth టెస్ట్ థీరం లో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే, ఎనీ సీక్వెన్స్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ టేక్ సమ్మేషన్ u suffix n ఫార్మాట్, ఇఫ్ దట్ సీక్వెన్స్ డెఫినెట్ గా కన్వర్జెంట్ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలి, లిమిట్ n tends to infinity a suffix n. ఇట్ ఈస్ నాట్ u suffix n మా, కొంచెం మీకు రైటింగ్ మిస్టేక్ అయింది. ఇట్ ఈస్ సమ్మేషన్ a suffix n. ఓకే, if summation a suffix n converges then limit a suffix n, limit n tends to infinity a suffix n is also equal to 0. అది nth term test. సో ఇక్కడ కూడా మనకు లిమిట్ n tends to infinity, లిమిట్ n tends to infinity u suffix n not equal to 0 ఉంది. ఒకవేళ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింటే మనం ఏమని చెప్పేవాళ్ళం, సిరీస్ కన్వర్జెంట్ అని చెప్పేవాళ్ళం బై nth term test. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డైరెక్ట్ గా మనకి నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కాబట్టి క్లియర్లీ సమ్మేషన్ that series summation u suffix n is diverges to, you can also write plus infinity, diverges to plus infinity. okay, so therefore ఎందుకంటే ఆ సిరీస్ అనేది పాజిటివ్ టర్మ్స్ కదా, డైవర్జెస్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా చెప్తామంటే, ఇది ఒక సిరీస్ ఆఫ్ పాజిటివ్ టర్మ్స్. పాజిటివ్ టర్మ్స్ లో మనకు u suffix n is always greater than 0 కాబట్టి సో క్లియర్లీ we can say that that series diverges to plus infinity ఈ ఫార్మాట్ లో అన్నమాట. సో therefore that is the second condition proof. whenever you get that limit point L greater than 1, okay, L greater than 1 వచ్చింది కాబట్టి మనకు డైవర్జెంట్ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ కండిషన్ 3, the root test fails if L is equal to 1. okay, if L is equal to 1 this test gives no information. ఒకవేళ లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ గా 1 అయింది అనుకోండి, గివెన్ సీక్వెన్స్ ఆర్ గివెన్ సిరీస్ ఎయిదర్ అది కన్వర్జెంట్ అవుతుందా డైవర్జెంట్ అవుతుందా మనం క్లియర్ గా చెప్పలేము అనమాట. వీ కెనాట్ సే పర్టికులర్లీ ఇఫ్ ద గివెన్ సీక్వెన్స్ వెదర్ గోయింగ్ టు కన్వర్జెస్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ దానికి ఏంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే, ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను చూడండి, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద కండిషన్ 3. సో ఆల్రెడీ we gave the same explanation in the ratio test also. the same explanation we are giving in the form of that a power n whole power 1 by n format. okay, so therefore you can see that explanation. Let summation, I am taking that series summation a suffix n is equal to 1 by summation 1 by n which is divergent. we know very well that series is divergent. okay, చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు, సార్ 1 by n ప్లేస్ లో మీరు n ప్లేస్ లో ఇన్ఫినిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by infinity ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది కదా, మరి మీరు అది డైవర్జెంట్ అవుతుందని ఎలా చెప్తారంటే, మనం ప్రాక్టికల్ గా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ప్రూవ్ చేసాం. ఓకే, సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ బేట్ చేసుకుని మీరు మెటీరియల్ సిఆర్ మెటీరియల్ కానీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ మీరు ఒకసారి రిఫర్ చేశారనుకోండి, సో వీ కెన్ క్లియర్లీ అబ్జర్వ్ దట్ 1 by n అనేది మనకు డైవర్జెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ క్లియర్ గా మనకు తెలుసు దట్ సిరీస్ ఇస్ డైవర్జెంట్ అని. ఇప్పుడు మనము దాని యొక్క లిమిట్ పాయింట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇఫ్ స్మాల్ l is the limit n tends to infinity a suffix n whole power 1 by n ఆ సిరీస్ కి, సో therefore limit n tends to infinity what is the a suffix n value 1 by n. అదే కదా సిరీస్, ఇక్కడ మనకి a suffix n వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా 1 by n. సో therefore 1 by n whole power 1 by n. ఎందుకు ఇక్కడ whole power 1 by n నే తీసుకుంటున్నాం, రూట్ టెస్ట్ లో మనకున్న టర్మ్ ఏంటి, లిమిట్ ఆఫ్ సుపీరియర్ ఆఫ్ u suffix n. ఓకే, సో u suffix n whole power 1 by n, u suffix n whole power 1 by n. సో therefore అందుకనే మీరు ఏ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా ఆ సీక్వెన్స్ కి పవర్ ఏం అప్లై చేయాలి,
1 by nth రూట్ అప్లై చేయాలన్నమాట. ఓకే, 1 by n. అందుకని ఇక్కడ మనం సీక్వెన్స్ 1 by n అని తీసుకున్నా కూడా ఆ సీక్వెన్స్ కి మళ్ళీ పవర్ లో 1 by n అప్లై చేస్తాం, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. సో దేర్ఫోర్ స్మాల్ l is equal to లిమిట్ n tends to infinity. సో దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా, 1 by n పవర్ 1 by n. ఓకే, 1 by n పవర్, ఎందుకంటే 1 by n అంటే మనం ఏం రాసుకుంటాం, n పవర్ -1 హోల్ పవర్ 1 by n కదా. సో దాన్ని మనం డినామినేటర్ లకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. సో దేర్ఫోర్, so if you apply that limit separately for the numerator and denominator, limit n tends to 1 by limit n tends to infinity n power 1 by n. You know this value will become 1. Why? Because constant. Okay, and the denominator value is also 1. We proved that condition. Limit n tends to infinity n power whole power 1 by n value is equal to 1. So therefore 1 by 1 is equal to 1. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, లిమిట్ పాయింట్ small l is equal to 1 is the limit of the given series summation 1 by n. Okay, this series which is also divergent. అంటే లిమిట్ పాయింట్ l is equal to 1 వచ్చినా అది డైవర్జెంట్ అయింది. ఓకే, చూద్దాం. మనం బేసిక్ గా డైవర్జెంట్ అంటే ఏమని చెప్తాం, మనకు లిమిట్ పాయింట్ అనేది ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ కానీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ కానీ రావాలని చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ లిమిట్ పాయింట్ l is equal to 1 వచ్చినా కూడా ఆ సిరీస్ ఏమని చెప్తున్నాం అంటే డైవర్జెస్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ సీక్వెన్స్ కూడా తీసుకుంటాం ఇదే ఫార్మాట్ లోనే. సమ్మేషన్ b suffix n is equal to సమ్మేషన్ 1 by n square which is convergent. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ లో ఉన్న సిరీస్ లో కన్వర్జెంట్ అని మనకు తెలుసు. దేర్ఫోర్ స్మాల్ l is equal to, I am taking limit point also here, saying l is equal to limit n tends to infinity. సీక్వెన్స్ ఏది తీసుకున్నా దానికి పవర్ 1 by n అప్లై చేస్తాం. సో దేర్ఫోర్ లిమిట్ n tends to infinity 1 by n square హోల్ పవర్ 1 by n. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు 1 by n square అంటే n పవర్ -2 వస్తుంది, n పవర్ -2 1 by n అని అనుకోండి. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ లిమిట్ as n value tends to infinity 1 by n square whole power 1 by n. Okay, so therefore from that condition limit 1 by limit n square whole power 1 by n. So limit 1 is nothing but 1 only, and limit n tends to infinity, this value you can write n power 1 by n whole square. Okay, this value only we can write n square whole power 1 by n, that is equal to, from the properties of the surds and indices we can write that value. Okay, why? Because a power m whole power n, you can write a power n whole power m also. From that, by using that condition we can write n power 1 by n whole square. Already you know very well this value 1 square also, again you will get 1 only. Therefore 1 by 1 is equal to 1. So therefore, where what is that 1 is the limit point, 1 is equal to l. So therefore here l is equal to 1 is the limit of the given series. Okay, that is summation n square which is convergent. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే, టూ డిఫరెంట్ సిరీస్లు, సమ్మేషన్ 1 by n అనే సిరీస్ is the different series, summation 1 by n square is the another different series. Two different series le they have same limit point, l is equal to 1 and l is equal to 1, but it is going to diverges. Okay, and this series is going to converges. అంటే ఒకటే లిమిట్ పాయింట్ దగ్గర two different series, one is diverging and another one is converging. So therefore we cannot stay one conclusion anamata. So therefore at the same limit point l is equal to 1, two series, one is divergent and another one is convergent. So we cannot conclude that at l is equal to 1 the given series either converges or diverges. Okay, so therefore the root test fails at l is equal to 1, hence the root test. Okay, so the same explanation in the ratio test what we have done, limit u suffix n plus 1 by u suffix n. Okay, in the root test we are using that u suffix n whole power 1 by n. That is the difference between these two theorems, ratio test and root test. Okay, for the examination purpose these root test and previously discussed ratio test are very important. Okay, so they will have also similar proof only. If you prepare one theorem you can also write the another theorem, but the expression whole power 1 by n differs the theorems. Okay, so therefore, okay, so this is the total explanation of this theorem. I hope you understood this theorem very well. In the next lecture we are coming with another important problem and theorems. Okay, make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.